Okay. So when was our last session? Friday, right? So Friday I said something to you. What is that? ఏం చెప్పాను మీకు? Yeah. So previous videos, whatever, I mean previous classes, whatever you have completed, 2 demo sessions, 1 regular session, right? So I asked you to revise those. Have you done those? Like already perfect kunte, no worries, but you should have a clarity on that, whatever we have discussed. And please try to make some points on the full stack demo sessions also. Okay. Agar 2 videos ఉన్నాయి కదా, 2 videos లో points మీరు rough గా అంటే what is full stack, you should know that, so you can know those points. Okay. However, మళ్ళీ రెగ్యులర్ సెషన్ లో మళ్ళీ అవి వస్తాయి. పైథాన్ డిస్కస్ చేసి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్టర్డే, ఐ మీన్ లాస్ట్ సెషన్ వి స్టార్టెడ్ పైథాన్, అక్కడ కూడా మళ్ళీ వచ్చింది పైథాన్ అంటే ఏంటి, what లైక్ దట్. ఓకే. Like the same way, we also, whenever we start the Django, we are going to learn in depth about the Django. Okay. Like front end, back end, databases, everything we are going to discuss step by step. Okay. Right. Fine. So can you come forward? Come. Always back by. Right. I hope you people noted. Demo session notes. How many of you noted the demo sessions points? Demo sessions. First 2 sessions. Python full stack. First 2 sessions. Okay. Good. Change, sir. Because of, at least even if you don't have the time, already I said that there are no sessions on every Saturday and Sunday. మీకు ఏదైనా పెండింగ్ ఉంటే కనుక వీక్ లో, సో వీకెండ్ లో కవర్ చేసేసి, ఓకేనా. సో అంటే ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ సో మచ్ ఆఫ్ బిజీ డైలీ షెడ్యూల్, బట్ అట్లీస్ట్ సాటర్డే సండే యూ హావ్ టు కంప్లీట్ దట్ పెండింగ్ వర్క్స్. మండే టు ఫ్రైడే అయితే డిస్కస్ చేస్తామో అవి మొత్తం కూడా ఓకే సాటర్డే సండేలో ఫినిష్ చేసుకోవాలి. ఫినిష్ చేసేసారు, నెక్స్ట్ వీక్ మళ్ళీ ఫ్రెష్. ఓకే. సో ఫ్రెష్ గా సార్ మళ్ళీ ఫ్రైడే వరకు ఏం చేయకుండా మళ్ళీ సాటర్డే సండే చేస్తామని చెప్పేసి అలాగా. So don't do like that. So try to do maximum tasks or assignments day wise only. Okay. However, we did not start any assignments right now, but just noting some points like that. Okay. Right. However, I'm telling to you, daily notes. Okay, daily notes Python. Okay, we have started the Python, right? So daily wise notes I'm going to share with you. Whenever I share the notes to you, I'm going to tell to you, so you can just go to the notes and note the points. But first, you can just listen the sessions. Okay, na? మీరు కావాలంటే అంటే I mean, whenever you are listening the sessions, at that time, if you want, you can just note the points if you want, or else you can just full focus on the class. Is it clear? Okay. So వింటాము, నోట్ చేసుకుంటామంటే చేసుకోండి సార్, బట్ ఆల్రెడీ నోట్స్ ఈజ్ అవైలబుల్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షేర్ ద నోట్స్ యూ లేటర్. నోట్స్ ఉంటుంది మీకు, డోంట్ వరీ అబౌట్ ద నోట్స్. బట్ రన్ టైంలో ఏదైనా నోట్స్ కావాలంటే రాసేసుకోండి. ఫర్ దట్ యూ కెన్ కీప్ ఏ సపరేట్ నోట్స్. మళ్ళీ నేను ఇచ్చిన నోట్స్ ఈ రన్ టైం నోట్స్ అంతా మిక్స్ చేయొద్దు, మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవుద్ది. క్లియర్ కదా? అర్థమైందా? రైట్. సో లేటర్ whenever we start the programs, sometimes I'm going to give some programs like assignments. Sometimes in the classroom also I'm going to give some programs. For that you can maintain a separate notebook. Okay, na? And regular class separate notebook. Assignments, programs for that separate notebook. అర్థమైందా సార్? ఓకేనా? రైట్. సో అది విల్ సీ దట్ లేటర్. అగైన్ నేను చెప్తాను ఇది ఎలా నోట్ చేసుకోవాలి ఎలా అని చెప్పేసి, బికాస్ జస్ట్ వి స్టార్టెడ్ ఫస్ట్ సెషన్. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్ హౌ టు ఫాలో ఆల్ దీస్ సెషన్స్ హియర్ డైలీ. ఓకే, జస్ట్ రైట్ నో జస్ట్ యూ కెన్ ఫోకస్ ఆన్ ద లిజనింగ్ ద సెషన్స్. క్లియర్? I think you are coming in morning. Huh? What happened in workout party? Huh? Oh, no worries. Fine. So online guys, is it clear? Right then. Fine sir. Okay, before starting session, can I ask some questions? So we'll see how many of you respond. Okay, so try to respond. So I don't give any punishments, but let me check. Okay. So Saturday, Sunday 2 days gap వచ్చింది కదా, సో మళ్ళీ మర్చిపోయి ఉంటారు. ఓకే, సో లెట్ మీ చెక్ ఇట్ వన్స్. ఓకే, సింపుల్ క్వశ్చన్ ఐల్ ఆస్క్. ఐ డోంట్ ఆస్క్ ఎనీ న్యూ క్వశ్చన్స్. నేను డిస్కస్ చేయమైతే అడగను ఎప్పుడు. టిల్ 6 months మొత్తం పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ లో ఐ డోంట్ ఆస్క్ ఎనీ న్యూ క్వశ్చన్స్ విచ్ యూ డోంట్ నో. నేను ఆల్రెడీ ఏదైతే డిస్కస్ చేశానో ఇది వరకు, ఓకే, అందులో నుంచే క్వశ్చన్స్ అడుగు. కృష్ణ రైట్.
Fine. I think today online Sai Priya someone. I thought you on Krishna Priya, right? Right. Fine. Okay. So Python we completed only one session, right? Let me ask some questions. I think in the Python, anyone can say, sir, what we discussed in Python last session, third class, no, first session that is after two demo sessions. Okay. Third session, third class. There is a first class, regular class. In that, what we discussed. Anyone? Okkar cheppal. What we discussed in that. Anyway, online guys, you also you can unmute. You can unmute your mic and tell me. Okay. In that, what we discussed. Something. Headings. Some points or headings. What is pattern behavior? Okay. Last session, especially. Versions. Did you start any versions, sir? No, version not started. Okay. Okay, fine. Can anybody talk what is Python? What you understood Python means? What you understood Python means? What you know about Python? See, interview questions are like this only, sir, tomorrow. What is Python? What you understood about Python? Talk about the Python, for example. Right? Anyone? Just talk some points about the Python. Sir, చెప్పండి. Huh? Try change 1 2 points. 1 point. 1 point. It is a programming language. Good. Yes. Anyone? ఇంకొక point. ఎవరైనా? Easy to learn. Good. Okay. Good. Okay. Good. చేశాను. Sorry? Software applications. Good. Yeah. Okay. Yeah, that is same. Right. Okay. You are saying in some other words. Good. Yeah. Any other points? Srija. Right? నేను వాళ్ళకి డిస్కస్ చేయలేదు. మీరు కొద్దిగా అడ్వాన్స్ ఉన్నారు. నేను డిస్కస్ చేసింది. ఓకే గుడ్. అది కూడా వచ్చేస్తుంది వాట్ ఈస్ పైథాన్ మీన్స్. బట్ ఇప్పటి వరకు అది వీళ్ళకి ఒకటే క్లాస్ అండి పైథాన్. ఓకే. సో ఐ థింక్ యు ఆర్ 1 వీక్ ఫ్రంట్ కదా. అది కాకుండా ఫస్ట్ క్లాస్ లో గుర్తుందా? ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి ఇంకా సార్. ఓకే. యా. From online guys, anyone can you say who developed Python programming language? You can also respond in the chat box. Who developed Python programming language? I am asking very simple questions, sir. Please try to interact with me. So be active, be concentrate. Okay. ఇక్కడ మనకి 100 మెంబర్స్ లేరు ఇక్కడ. ఓన్లీ లిమిటెడ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్కరితో నేను కంప్లీట్ అవుతాను. దర్ ఈస్ నో డౌట్ ఎట్. సో బీ రెడీ ఫర్ దట్ ఆల్సో ఇన్ అప్కమింగ్ సెషన్స్ యాజ్ వెల్. మొత్తం ఫుల్ స్టాక్ అయ్యేంత వరకు మీరు మొత్తం పర్ఫెక్ట్ అయిపోవాలి ఇక్కడే. ఓకే. సో ఆ విధంగా దట్స్ వై హియర్ వీఆర్ టేకింగ్ ద లిమిటెడ్ స్టూడెంట్స్ ఫర్ ద బ్యాచ్. ఓకే. దట్స్ వాట్. యా, సమ్మన్ హ్యాస్ రెస్పాండెడ్. ఓకే. Harshini, Guido Van Rosa. Good. He's a computer scientist who developed a Python programming language. Right. Okay. So when this Python development started? 19? Okay. 91 February. Okay. Release it. Right. Good. Yes, బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటారా మీరైతే? I'm poor weak in remembering of yes. Especially in the social studies ఉంది కదా, అక్కడ అన్ని మొత్తం చేస్తూ ఉంటాయి కదా. సో టూ కన్ఫ్యూజన్. గుడ్. హవెవర్ అందరు రెస్పాండ్ ఇచ్చారు. 1991 ఫస్ట్ పబ్లిక్ రిలీజ్. వెన్ ఇట్ వాస్ డెవలప్డ్ స్టార్టెడ్ 1989. Okay, Python development was started in the year of 1989 and the first public release was 1991 February month. అంటే ఈ డేట్స్ ఇంటర్వ్యూలు ఏమి అడగారు సార్. ఓకే, డేట్స్ ఎప్పుడు డెవలప్ చేస్తారు, ఎవరు డెవలప్ చేసి వెళ్ళాలి అని అడగారు. ఓకే. సో వాట్ ఈస్ పైథాన్, టెల్ మీ సమ్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ పైథాన్. ఓకే, ఇలాంటివి అడుగుతారు. ఓకే, బట్ రైట్ నో జస్ట్ వీ డిడ్ నాట్
started here all, but just I'm asking some basic questions to you. Okay, right. From the Python full stack, let me ask some questions for Python full stack. Okay. What exactly Python full stack includes? Online guys, you can respond the chat box directly to me. Direct to me, but not to everyone. What Python full stack includes? Just list out all. Yeah, offhand guys, anyone. చెప్పని వాళ్ళు చెప్తే కొద్దిగా బెటర్ విల్ సీ దాట్. అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ షేర్ చేసుకోవద్దు. ఇందాక పైథాన్ అంటే ఏంటంటే ఒకరు ఇంకొక పాయింట్ అలా చెప్పొద్దు. సో లెట్ మీ లిస్ట్ అవుట్ ఎనీ వన్. మేడం మీరు చెప్తారా? ట్రై చేయండి. ఈజీ కదా. సో ఫుల్ స్టాక్ మీన్స్ వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ నెక్స్ట్. యా టెల్. వాట్ అంటే ఆర్డర్ అవసరం లేదు. యూ కెన్ టెల్ మీ అటు ఇటు అయినా పర్లేదు. ఓకే 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 గుడ్. చూద్దాం. ఓకేనా? అంతేనా? ఇంకేమైనా గుర్తుకొస్తుందా? సరే అండి, షేర్ చేసుకుంది సిస్టర్. నెక్స్ట్ చెప్పండి, మీరు చెప్తారా? గుడ్, ఫైన్. ఓకే, నెక్స్ట్ టెల్ మీ Shrija, can you say with back-end technologies what we do? Do you know back-end technologies means? Back-end ante enti? What it includes back-end? Yeah, good. Django frameworks. Okay. Python. Python also includes a back-end. Okay, yeah, good. So using this, what we do back-end? Okay. Programs. So మనకి ఒక వర్డ్ ఉంది దానికి, అంటే ప్రోగ్రామ్స్ అలా కాకుండా. సో ఐ గివెన్ వన్ టెక్నికల్ టర్మినాలజీ. డూ యు రిమెంబర్? వాట్ ఇస్ దట్? బిజినెస్ లాజిక్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాక్చువల్లీ, అంటే కోడింగ్ ని మనం ఏమంటామంటే సింపుల్ గా బిజినెస్ లాజిక్ అంటాం. టెక్నికల్ గా ఆఫీషియల్లీ వి హావ్ టు కాల్ ఇట్ as business logic using the back-end programming or back-end technologies. Generally, what we do, we write the business logics. Okay, na? Right. I explained business logic means what also with some examples. Right? So anybody can say what is mean by business logic with an example. What you understood? Business logic means what you understood. See, tomorrow, whenever you enter into the companies, kada, akada meeru, you are the developer at the time, right? Meeru developer avutaru. So they are going to, you are going to listen so many technical terminologies. For example, business logic, front end, back end, database, అందులో మళ్ళీ చాలా టైప్స్ ఉంటాయి. there are so many things will be there. ఓకేనా? సో ఇలాంటి టర్మినాలజీ చాలా ఉంటాయి. సో అవన్నీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ దోస్ ఆర్ ఆల్సో. Like front end means what, back end means what, business logic means what, database means what is the purpose of the database, what is the purpose of front end, back end, ఇవన్నీ ఏంటి clear నేర్చేసుకోవాలి. Okay, right. What else question last? Business logic means what, and with an example. Yeah, online guys, anyone please? Yeah, చెప్పండి. ఓకే, సో దాన్ని నీట్ గా ఒక 2 సెంటెన్స్ చెప్పలేవా? అది అలా చెప్పగలగాలి. దట్ షుడ్ నో. ఐ థింక్ యు నో, బట్ యు ఆర్ అనేబుల్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఇట్ కొద్దిగా నీట్ గా అఫీషియల్ గా చెప్పాలి. సో మీకు సార్ వినండి, మీకు తెలియడం వేరు, ఆ తెలిసి నీట్ గా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి.
ఓకే, అవుట్ సైడ్ పర్సన్ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ఇట్. ఇప్పుడు నాకేదో తెలుసు కాబట్టి ఆయన అర్థం చేసుకున్నారు. ఓకే, లైక్ దట్ మీరు ఏదైతే చెప్తున్నారో అది అవతల వాళ్ళకి క్లియర్ గా అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పాలి. అది ఫస్ట్ మీకు క్లారిటీ ఉండాలి. నేను చెప్తుంది అవతల వాళ్ళకి అర్థమవుతుందా లేదా, అది మీకు ఫస్టే క్లారిటీ ఉండాలి. మీకు ఒకసారి చూడండి, సో వెన్ ఎవర్ యూ సే ద ఆన్సర్ నా మీకే మీ ఫీల్ అవుతారు, ఏదో చెప్పాను వాళ్ళకి ఏం అర్థమైంది అంటే. అనిపిస్తుంది ఎప్పుడైనా? ఏంటి కృష్ణ గారు అనిపిస్తుందా శ్రీజ? రైట్, ఏదో చెప్తారు మాకే అర్థం కాలేదు వాడికే అర్థం అనుకుంటారు. సో అలా కాదు, మనకేంటంటే చాలా నీట్ గా మనం కాన్ఫిడెంట్ ఉండేసి దానికి క్లియర్ గా తెలుసుకొని చెప్తే ఎవరికైనా అర్థం అయ్యేటట్టు చెప్పాలి. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో యూ హావ్ టు స్టార్ట్ దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ హియర్ ఓన్లీ. వీఆర్ వెరీ బిగినింగ్ రైట్ నో. సో ప్రతి చిన్న డెఫినేషన్ కానీ ప్రతి చిన్న టర్మినాలజీ కానీ ఏదైనా సరే దాట్ యూ హావ్ టు డూ పర్ఫెక్ట్. సింపుల్ గా చేసే వర్క్ ఉందో అది చాలా పర్ఫెక్ట్ గా చేయాలి. ఓకేనా, ఆఫ్ అప్ చేయకూడదు. ఓకేనా, రైట్ రైట్. ఏంటి సార్ ఫీచర్ గ్రోత్? ఏమడిగా క్వశ్చన్? దట్ ఈస్ ఫీచర్ గ్రోత్ ఎలా వస్తుంది? ఆన్లైన్ గైస్ ఎనీవన్? బిజినెస్ లాజిక్ సింపుల్, మీరు డైలీ చేస్తున్నారు సో అదే చెప్పాలి నాకు. బిజినెస్ లాజిక్ సింపుల్ గా డైలీ మీరు చేస్తున్నారు, అలాంటి టర్మినాలజీ తీసుకుని చెప్పొచ్చు. కెన్ ఐ సే నో? ఓకే, లాగిన్, registration, data validations, storing the data, getting the data, updating the data, deleting the data, ఇవన్నీ ఆపరేషన్స్ కి రాసే కోడింగ్ ఏమంటారు సార్? బిజినెస్ లాజిక్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు ఈజీగా ఏంటి అర్థమయ్యే విధంగా కొన్ని టర్మినాలజీ ఇచ్చాను, ఇంకా చాలా ఉంది. ట్రాన్స్ఫర్ ద మనీ, ఓకేనా, ఇలాంటివి. ట్రాన్స్ఫర్ ద మనీ, పేయింగ్ ద బిల్స్, వీటన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ కి చేసే కోడింగ్ ఏమంటారు? బిజినెస్ లాజిక్ అంటారు సార్. ఓకేనా, డోంట్ ఫర్గెట్ ఇట్ ఫర్ లైఫ్ లాంగ్. ఏంటవి సార్ చెప్పండి, ఏం చెప్పాను ఇందాక కొన్ని టర్మినాలజీస్? లాగిన్, రిజిస్ట్రేషన్, ఓకే, అప్డేషన్, డిలీషన్, ఓకే. నెక్స్ట్ వర్డ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆధార్ అప్డేట్ అంటారు కదా సార్. ఆధార్ అప్డేట్ హౌ యూ అప్డేట్ దట్? సమ్ ప్రోగ్రామ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ రైట్ ఫర్ ఆధార్ అప్డేట్. ప్రోగ్రామ్ లేని అప్డేట్ చేయొచ్చు మనం? నో, ఆధార్ అప్డేట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, లైక్ డిలీటింగ్ యువర్ అకౌంట్. మీ ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ ఉంది, ఫేస్బుక్ అకౌంట్, యూ వాంట్ టు డిలీట్ ద అకౌంట్, రైట్? దట్ ఈస్ ఫర్ దట్ ఆల్సో యూ హావ్ టు రైట్ ఎ బిజినెస్ లాజిక్. యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ అకౌంట్, ఇన్స్టా అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలి, ఫేస్బుక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలి, రైట్? ఆర్ యూ వాంట్ టు ఓపెన్ ఏ యూట్యూబ్ ఛానల్, ఓకే. సో ఇవన్నీ క్రియేట్ చేయాలి. ఫర్ దట్ యూ హావ్ టు రైట్ సమ్ లాజిక్, రైట్? చేయాలి అవుతా, రైట్? దట్ ఈస్ వాట్ యాక్చువల్లీ, ఫర్ దట్ యూ హావ్ టు రైట్ ఎ కోడ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ యాక్చువల్లీ బిజినెస్ లాజిక్. వెరీ సింపుల్, అంటే మనం ఏం చేస్తున్నామో డైలీ అదే సార్, కాకపోతే అది నీట్ గా చెప్పగలగాలి. దట్ ఈస్ వాట్ అండర్స్టాండింగ్, రైట్? సో ఇది నెక్స్ట్, what is the use of the front end technologies? First of all, what are the front end technologies and what is the use of this? Okay, okay, good. What is the use of front end technologies? User interfaces means, can anyone explain? This is our user interface, like anyone can explain. This is a user interface. Anyone can explain in your own words. ట్రై టు అండర్స్టాండ్, నేను ఏ విధంగా అడుగుతున్నాను, ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను, ఎందుకు అడుగుతున్నా అర్థం చేసుకో. ఓకే, సో సో దట్ యూ విల్ బికమ్ ఏ స్ట్రాంగ్ ఇన్ దట్. అది ఏంటి అని తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్. ఓకే, రైట్. ఎనీవన్? ఓకే, అంటే ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ మీన్స్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఓవరాల్? ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ ద, ఫర్ దట్ పర్పస్ ఓఎస్ ఇస్ దర్. అది ఓఎస్ మేక్స్ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ ద యూజర్ అండ్ కంప్యూటర్. మీరు కంప్యూటర్ తో వర్క్ చేయాలంటే, కంప్యూటర్ తో ఇంటరాక్ట్ కావాలంటే ఓఎస్ కావాలి. వితౌట్ ఓఎస్ యూ కెనాట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ వాంట్ ఇంటరాక్ట్ విత్ యువర్ మొబైల్, ఆండ్రాయిడ్ కామన్ ఇచ్చేస్తున్నారు కదా, ఆండ్రాయిడ్, రైట్? అండ్ ఆండ్రాయిడ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. మీరు ఐఓఎస్ లేదని అది ఇచ్చేస్తే అది మొబైల్. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ దట్ ఓఎస్ యూ కెనాట్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ద మొబైల్. దట్ ఈస్ వాట్ ఓఎస్. అది మీరు చెప్పింది ఓఎస్. ఓకే, రైట్.
సో నేనేం అడిగాను, యూఐ అడిగాను. ఓకే ఓకే ఓకే. ఇంకెవరు? క్రియేటింగ్ వెబ్ పేజెస్. అదే creating web pages is called user interface. So why user interfaces? Why user interface ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలి? ఇందాకే అన్నాను కదా, లాగిన్ పేజ్ ఇస్ అ వెబ్ పేజ్, రైట్? లాగిన్ పేజ్ వెబ్ పేజ్. సేమ్ వే రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ ఆల్సో వన్ వెబ్ పేజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రెండింటిని తీసుకోండి, ఈ రెండింటిని తీసుకున్నా మీకు వచ్చేస్తుంది. యూఐ మీన్స్ వాట్? ఓకే, యూఐ ఫుల్ ఫామ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. User interface means that is a web page, okay, and user can interact with the business logic, okay. For that purpose we are going to what, create the pages by arranging some components in that, like buttons, links, okay, these type of things. Okay, for example in the login form or registration form, I said using the registration form only you are going to what, register with some particular application. Means indirectly you are going to interact with what, backend code. But if you want to interact with the backend code, what is required here? Front end is required for the user. User ki front end aitene backend to communicate kavali. Okay, so developer can write the backend. Okay, so for example, who are registering into one particular account, does they compulsory should know the technology? Tell me once. For example, మీరు Instagram ఇచ్చేస్తున్నారు. Instagram can use only the educated people, anyone? Anyone. వాళ్ళకి తెలుసా అది టెక్నాలజీ? No. Even though they are able to register into Instagram, they can log in, right? Yes or no? సో అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు సార్, యూజర్ ఇంటరాక్షన్ కోసం మనం బ్యాక్ ఎండ్ డిజైన్ చేసిన తర్వాత ఫ్రంట్ ఎండ్ కోసము, ఓకే, యూజర్ ఇంటరాక్షన్ కావడానికి మనం కూడా అక్కడ పేజ్ క్రియేట్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ వాట్ యాక్చువల్లీ యూజర్ ఇంటరాక్షన్ పేజ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యూఆర్. Okay, so user interface means we can say it's a page, web page, which contains some different types of, maybe that may be forms or buttons or links. Through those, user can interact with the application. Okay, that is what user interface. అర్థమైంది సార్? అంటే మీరు ఏది చేస్తున్నారో అదే చెప్పండి సార్, కాకపోతే కొద్దిగా మీకు తెలుసు బట్ యూ డోంట్ నో హౌ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్. ఓకేనా, కొద్దిగా అది నీట్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు వచ్చేస్తుంది. ఓకే, రైట్, ఫైన్. సో ఇలా మీరు ఏంటంటే, సి దట్స్ వాట్ ఐ సెడ్ ఆన్ ద ఫ్రైడే. నేను అందుకే చెప్పాను మీకు, మళ్ళీ విన్న తర్వాత కూడా వీడియోస్ మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఎందుకు వినమంటున్నాను అంటే ఈ క్లారిటీ రావు. యూ షుడ్ గెట్ దిస్ క్లారిటీ. అర్థమైందా? దట్స్ వాట్ ఐ సెడ్ టు రివైజ్ ద 2-3 సెషన్స్. ఈ విధంగా మీ అంతకు మీరు క్వశ్చన్ వేసుకొని ఆన్సర్ వేసుకోవాలి. ఎవ్రీడే వాట్ యూ డూ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది 1 hour సెషన్, అగైన్ యూ కెన్ గో టు ద రికార్డెడ్ సెషన్. అందులో మనం ఏం నేర్చుకున్నామో మీరంతకు మీరు రివైజ్ చేసేస్తారు. ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే మీరు రివైజ్ చేసుకొని మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు ఆ 1 hour సెషన్, దట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రివిజన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సార్. 1 hour అయిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు ఒక 5-10 minutes కూర్చొని పాయింట్స్ అట్లీస్ట్, అంటే ఏ టాపిక్ నేర్చుకున్నామో అదేంటి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఈస్ ద టాపిక్, వాట్ ఈస్ దట్, హెడ్డింగ్ అదేంటి, అలా నేర్చుకోండి. సి డిడ్ యూ నో, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీవీలో న్యూస్ వస్తుంటుంది సార్. ఓకే, బిఫోర్ స్టార్టింగ్ న్యూస్ 9:30కి న్యూస్ అంటే డైరెక్ట్ న్యూస్ స్టార్ట్ చేస్తారా? వాట్ దే సే, ఏమొస్తుంది, హెడ్డింగ్స్ కదా. వాటిని ఏమంటారు తెలుగులో? ముఖ్యాంశాలు. అంటే ఏంటి? ముఖ్యమైన అంశాలు, ముఖ్యమైన పాయింట్స్, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యువర్ హెడ్లైన్స్. ఆ విధంగా మీరు తర్వాత మళ్ళీ ఎండ్ లో కూడా ఏం చేస్తారు, న్యూస్ లో అవే మళ్ళీ హెడ్లైన్స్ మళ్ళీ రివిజన్ చేస్తారు. వై లైక్ దట్? ఎందుకంటే మనము ఒకసారి ఇట్లా న్యూస్ హాఫ్ అన్ అవర్ అయినా సరే, 1 hour అయినా సరే, న్యూస్ మొత్తం చూసిన తర్వాత మనకు గుర్తుండవు ఏ న్యూస్ పెద్దగా. అదే మళ్ళీ లాస్ట్ లో ముఖ్యాంశాలు మళ్ళీ చెప్తారు కదా, అప్పుడు మళ్ళీ కనెక్ట్ అవుతుంది. మీరు రిమెంబర్ దిస్ వన్? ఎవరైనా అబ్జర్వ్ చేశారు బాగా? దట్ ఈస్ వాట్ సేమ్ ఫార్ములా యూ కెన్ అప్లై హియర్ ఆల్సో. అండర్స్టాండింగ్ మై పాయింట్స్?
అదే ఫార్ములాని మీరు ఇక్కడ అప్లై చేయాలి. మీరు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేశారా? ముఖ్యాంశాలు ఎందుకు ముందు, వెనక ఎందుకు చెప్తున్నారని చెప్పేసి ఎవరైనా మీరు గెస్ చేసారా? ఆలోచించారా అసలు? దిస్ ఇస్ వాట్ పీపుల్ విల్ ఫర్గెట్. ఎందుకు మరి వాళ్ళకి టైం వేస్ట్ ముందర, వెనక చెప్పడం. హాఫ్ అన్ అవర్ న్యూస్‌లో ముందర ఒక 5 మినిట్స్, వెనక ఒక 5 మినిట్స్ ఎందుకు చెప్పండి? అండర్‌స్టూడ్? దట్ ఈస్ వాట్. అదే ఫార్ములాని ఇప్పుడు మీ స్టడీలో అప్లై చేసేసాను. అర్థమైందా? ఓకే. హౌఎవర్ దట్స్ వై ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ నేను క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు కూడా స్టార్టింగ్‌లో నేను మీకు కొన్ని హెడ్డింగ్స్ టుడే ఐ యామ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ దిస్ వన్. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ total Python I classify into how many parts? Total Python I said 4 parts. These are the 4 parts I said. Like I given like this for you. అంటే నేను మీకు ఇచ్చేసాను. ఇది మనము డిస్కస్ చేస్తాం. మీ మైండ్‌లో 4 పార్ట్స్ గుర్తుండాలి. We started last session is what? Introduction part we start. ఓకే. అందులో నేను ఏం డిస్కస్ చేశానో ఫస్ట్ చెప్పేసాను మీకు. గుర్తున్నాయా? I typed on the screen to you. Anyone can remember? What are the topics we are going to cover in this introduction part? Anyone? What is Python? Why Python? Where we use Python or applications of the Python? Next what? Okay. Next. Okay. Next. Features. Okay na? Inka. Installation. Good. ఇవన్నీ నేను టైప్ చేశాను మీకు. లాస్ట్ చేసినా లేదా? గుర్తుకు లేదా? అందుకే నేను వాచ్ చేయమని. ఐ టైప్డ్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్. చూడండి ఇప్పుడు చూడండి, నేను అడిగినప్పుడు మీకు రావట్లేదంటే మీరు వర్క్ చేయలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు రావట్లేదు. కరెక్ట్ రావట్లేదు బ్రెయిన్‌లో నుంచి. దట్స్ వాట్ ఐ సెడ్ టు రివైజ్ వన్స్. మీకు అంటే మాకు అర్థమైందిలే, ఇంకోసారి ఎందుకులే వాచ్ చేయడం అని ఉంటది మీకు. బట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ టు యూ దాట్ యూ విల్ ఫర్గెట్ సార్. ఇప్పుడు సినిమా చూస్తాం సార్, మూవీ 2.5 hours or 3 hours మూవీ విల్ వాచ్. మూవీ అర్థమవుతుంది. చెప్పమని చెప్తారా ప్రతిదీ పాయింట్ టు పాయింట్? నో. అంటే అర్థమైందంటే అర్థమైంది సంథింగ్. యా వాట్ వన్ డేస్ వేర్ ఇస్ దట్? ఎక్కడ ఉంది? జస్ట్ యూ కెన్ స్విచ్ ఆన్ ఇట్ సార్. ఏసీ స్విచ్ ఆన్ ద ఏసీ. ఇది కొంచెం క్లోజ్ చేయండి. యా టచ్ చేయండి. ఆన్. పవర్ ఆన్. పవర్ ఆన్. వన్స్ అగైన్. యా గుడ్. ఓకే. సో దట్ ఈస్ వాట్ యాక్చువల్లీ. సో మూవీ మొత్తం చూస్తారు 2.5 hours. ఇఫ్ వాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ పాయింట్ టు పాయింట్ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సమ్ స్టోరీ ఒక 5 minutes లో మీకు చెప్పేస్తారు. సమ్ లైక్ దట్. సో కాబట్టి ప్లీజ్ ఫాలో సమ్ సమ్ సజెషన్స్ వాట్ ఎవర్ ఐ గివ్ టు. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీకు నేర్చుకోవడానికి చాలా, అంటే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను హౌ టు లెర్న్ ఈజీలీ. ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సబ్జెక్ట్. ఎవరైనా వింటారు సార్, ఎవరైనా క్లాస్కి వస్తారు వింటారు అంతే. బట్ హౌ టు రిమెంబర్, హౌ టు ఆన్సర్, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. గుర్తు పెట్టుకొని ఆన్సర్ చేయడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. దట్ టు ఐ సెడ్ యూ హావ్ టు గివ్ ద ఆన్సర్ విత్ కాన్ఫిడెంట్ అండ్ దట్ షుడ్ అండర్స్టాండ్ బై అదర్ పీపుల్ ఆల్సో. మీకు కాదు, మీకు అర్థం కావడం వేరు, వేరే వాళ్ళకి అర్థం కావడం. వేరే వాళ్ళకి అర్థమయ్యే విధంగా మీరు చెప్పాలి. వేరే వాళ్ళకి అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పాలంటే ఫస్ట్ మీకు అర్థం కావాలి. అర్థమవుతుందా? మీకు పర్ఫెక్ట్ గా అర్థమైతేనే వేరే వాళ్ళకి పర్ఫెక్ట్ గా అర్థం చేయించగలుగుతారు. అదర్వైజ్ నో. ఆ విధంగా నేర్చుకోండి వాళ్ళు. నేను చెప్పానంటే చేసేయాలి సార్ అంతే. ఐ సెడ్ ఫ్రైడే రివైజ్ 2 videos, 2 to 3 videos. అది చేసేయాలి యాక్షన్. ఓకేనా? ఇది ఎందుకు ఇప్పుడు చూడండి ఎంత ఇంపాక్ట్ అవుతుంది మీకు చెప్పడానికి రావట్లేదు. ఐ రిటర్న్ సంథింగ్ హెడ్డింగ్స్ అబౌట్ ఇంట్రడక్షన్ టు పైథాన్. ఆ హెడ్డింగ్స్ మీరు చెప్పడానికి రావట్లేదు. యూ మిస్డ్ వర్షన్స్ శ్రీజ. సారీ, మోడ్స్ ఆఫ్ రైటింగ్. యా, మోడ్స్ ఆఫ్ రైటింగ్ పైథాన్ ఫర్ ఇంటరాక్టివ్ మోడ్ అండ్ బ్యాచ్. ఓకే రైట్. సో అయితే అట్లా మర్చిపోకూడదు మనం. అలా అని చెప్పేసి బైహార్ట్ చేయొద్దు. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఓకే. సో అవే అంటే మనం నేర్చుకుంటే మీకు ఆటోమేటిక్గా అవి గుర్తుంటాయి అనుకోండి. బట్ అట్లీస్ట్ స్టార్టింగ్ లో ట్రై చేయండి ఏం నేర్చుకుంటున్నాం ఏంటి. ఓకే రైట్ ఫైన్. సో in the introduction part I explained to you like what is Python. Like Python is a programming language or scripting language, and this was developed by a computer scientist named Guido van Rossum.
And this Python development was started in the year of 1999, and the first public release was in the year of 1991, February 28th. Okay, right. These I discussed to you. And as I said, already I given the applications to you. In the demo sessions, I given set of real-time applications of Python. Okay, however, here also some of the points are repeating the same. So right now, in the Python, we are using in the different technologies like AI and ML, artificial intelligence and machine learning. This is a one of the topmost leading technology right now. In the future also, upcoming everything is AI only. I think already you know that. In the future, everything is AI. Okay, na? Right. So simultaneously, if want, you can learn this Python full stack and also AI. But right now, AI is not required for the developers. Right now, AI is not required. AI is right now computer. What we call companies are recruiting the experienced candidates. But కొన్ని రోజుల తర్వాత మీరు కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతారు కదా. సో నా వీ కెన్ స్టార్ట్ లెర్నింగ్ సింపుల్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ ద యూట్యూబ్ అట్లీస్ట్. చాలా మనకి ట్యూటోరియల్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు అడిషనల్ గా టైం ఉంటే కనుక ఏఐ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద ఏఐ, యూ కెన్ లెర్న్ సంథింగ్. రేపు ఇంటర్వ్యూలో అడిగినప్పుడు ఇఫ్ దే ఆస్క్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డూ యూ నో ఏఐ మీన్స్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సంథింగ్. ఓకే, సో కాబట్టి వాళ్ళు మీ గురించి ఓకే చాలా ఇంప్రెస్ కాగలరు. సో అది కూడా కొద్దిగా అడిషనల్ గా యాడ్ చేయండి, మీ రెజ్యూమ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఐ నో ఏఐ బేసిక్ సంథింగ్ లైక్. సో మీరు ఏది నేర్చుకున్నా సరే దట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్ ఫర్ యూ సార్. యూ ఆల్సో కెన్ కీప్ ఇట్ దట్ ఇన్ రెజ్యూమే. రెజ్యూమ్లో పెట్టొచ్చు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇట్స్ వెరీ వెరీ రెజ్యూమే విల్ బి మోర్ అట్రాక్టివ్ అండ్ ఆల్సో రిక్రూటర్స్ యూనో వాళ్ళు మీ రెజ్యూమేని పికప్ చేసుకోవడానికి ముందుకు వస్తారన్న. సో కాబట్టి ఇవి కొత్త నేర్చేసుకొని అవి రెజ్యూమ్ పెట్టేసుకోవాలి మనం, అవసరమైనది ఏ పడతాయి కాదు. ఏ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది ఎప్పటికీ ఏంటి, ఇది ఎప్పటికీ ఉంటుంది ఏ. ఓకేనా, సో ఫర్ ఎవర్ ఇట్స్ ఎవర్ గ్రీన్, లైక్ ఎవర్ గ్రీన్. ప్రోగ్రామింగ్ సార్ ఎవర్ గ్రీన్ సార్. కోడింగ్ కూడా ఎప్పటికీ ఎవర్ గ్రీనే. ఓకేనా, ఎందుకంటే మనకు చూస్తుంటాం కొన్ని టెక్నాలజీస్ కొన్ని రోజులు ఉంటాయి తర్వాత వెళ్ళిపోతాయి. కోడింగ్ ఈజ్ నాట్ లైక్, పైథాన్ ఈజ్ నాట్ లైక్ దట్, ఏ ఈజ్ నాట్ లైక్ దట్. అలాంటివి నేర్చుకోవాలి మీరు. ఓకే, if want to move into the development side completely, then definitely you have to learn some permanent technologies like such type of technologies what here AI and ML, and this is depends on Python only. ఇది కూడా పైథాన్ లైబ్రరీస్ యూజ్ చేసుకొని మనం నేర్చుకుంటాం. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోబోటిక్స్, సింప్లీ కెన్ సే రోబోటిక్స్ మీన్స్ దట్ ఈస్ AI only. Did you watch a Robo movie? Robo first version. Okay, you know, I know not to explain what the Robo will do. Recently in the Chandrayaan also we used here AI and ML concept. Chandrayaan 3. Yes, sir? Like that. So in that in those we are using what here AI and ML. In this AI ML also we are using what here Python. Next, IoT stands for Internet of Things. What is the meaning of this Internet of Things? The things which we can control and manage with the help of the network or internet or Wi-Fi. Okay, Internet of Things, IoT stands for the things which we can control and manage with the help of the network or internet or Wi-Fi. They are called here IoT, Internet of Things. For example, I said for example ACs, fans, refrigerators, TVs, different types of even fan, I mean what we call lights also. All these electronic products are things which we can control and manage through network or internet. From far away also, without staying at your home, we can also control all these things. Okay, so for that one technology is helpful. That technology is what here IoT, Internet of Things. In this IoT also we use what here Python. Understanding? Right. Next is the data science. Data science also one of the leading technologies right now. I said already about this data science because see everyone nowadays are using the mobiles, and every mobile contains how many apps, sir? How many apps? So many apps. Your personal apps? మీ పర్సనల్ యాప్స్ ఉన్నాయి ఏమైనా? ఎస్, ఇన్స్టాగ్రామ్ మీ పర్సనల్ యాప్ కదా, అది మీ పర్సనల్ అవుతుంది. మీ ఇన్స్టాగ్రామ్ నాకు ఇవ్వనంటే మీరు ఇస్తారా? నో కదా, లైక్ దట్. యువర్ అకౌంట్స్ ఆర్ పర్సనల్ ఫర్ యూ. ఎస్ అను, మీ అకౌంట్స్ మీ పర్సనల్ కదా. మీ బ్యాంక్ యాప్ ఇవ్వండి నాకు ఇస్తారా?
Yono app, for example. That is personal for you only. These are all personal for you. You cannot share to others, right? Like every people are using what here? So many apps. And they are maintaining their own personal data in that. ఈ డేటా అంతా మనం హ్యాండిల్ చేయాలి, స్టోర్ చేయాలి. You have to do some different activities in the data. So for that, there is one technology is called what here? Data science technology. In this data science also, we use what here? Python. Okay, right. Next, we know that this is a commonly I already discussed. Web development means we can design what? Websites using this Python. So, but for that, we need to understand some frameworks like Django is there. Next, Flask is there. Okay. Next, we have Fast API also is there. There are some multiple frameworks are there. But among all these frameworks, Django is the most popular one and commonly asked by many companies. చాలా కంపెనీస్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ ఏది ఇచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు పైథాన్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఏది జావా ఓకేనా లేటర్ డిపెండ్స్ ఆన్ రిక్వైర్మెంట్ యూ కెన్ ఆల్సో అప్డేట్ టు ఎనీ అదర్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఇఫ్ యూ నో ద వన్ ఫ్రేమ్వర్క్ అండర్స్టాండింగ్ అదర్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ సింపుల్ అండ్ ఈజీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఆల్రెడీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి వచ్చి ఉంటే జావా నేర్చుకోవడం కొద్దిగా ఈజీ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ఐ మీన్ సి నేర్చుకుంటే సి ప్లస్ ఈజీ అవుతుంది సి ప్లస్ నేర్చుకుంటే జావా ఈజీ అవుతుంది పైథాన్ అసలు ఏం నేర్చుకున్నా ఈజీ అవుతుంది అంటే ఆల్రెడీ నేర్చుకుంటే నో ప్రాబ్లం ఇంకా చాలా ఈజీ ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ టు యూ ఫస్ట్ టు అండర్స్టాండ్ ద పైథాన్ కంపల్సరీ సి ఈజ్ రిక్వైర్డ్ నో నాట్ రిక్వైర్డ్ జావా ఈజ్ రిక్వైర్డ్ నో నాట్ రిక్వైర్డ్ అంటే ఒక్కోసారి నేను మధ్యలో అడుగుతుంటాను మీకు డూ యూ నో సంథింగ్ నో వరీ మీకు రాకపోయినా పర్లేదు యూ కెన్ స్టార్ట్ పైథాన్ ఓకే వితౌట్ హ్యావింగ్ ఎనీ యునో ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ ఆర్ ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్ ఐ ఆల్రెడీ సెట్ దిస్ పాయింట్ ఎవరైనా నేర్చేసుకోవచ్చు you also schooling people will learn. I mean, kids also can learn. 5th class students also they can learn. Okay, no? Without any knowledge. That much of easy this kind. Because I am going to explain to you everything. So మీరు ఆల్రెడీ సిలో నేర్చుకున్నారు కదా జావా నేర్చుకున్నారు కదా కాలేజ్లో అని చెప్పేసి ఇక్కడ నేను స్కిప్ చేయాలి అండర్స్టూడ్ బట్ ఐ లాస్ట్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఇఫ్ ఆల్రెడీ నో సమ్ ఐడియా అబౌట్ ద సమ్ జావా కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ సి కాన్సెప్ట్ సమ్ టైమ్స్ ఐ am going to ask some questions to you. But however, I am going to give my own definition again. Understood all of you? Right. So, ఇక్కడ కూడా మనకి different frameworks ఉన్నాయి. Like Django is there, Flask is there, Fast API is there. These are all are what here? Python frameworks only. Python web frameworks only. If you know one framework, learning and understanding other frameworks also very, very simple and also easy. But most of the companies are preferring what here? Django framework for the web development. Okay, no? So freshers occurred job. So if you have, for example, 3 years of experience, maybe some companies will ask Flask sometimes. Sometimes some companies will ask what here? Fast API also. Okay, that depends on company's requirement, project requirement. They'll ask the frameworks. But right now we are starting with what here? Java. Okay, it's very, very easy, simple, and also fast development. Okay, we have many features here. We'll see that later. Next, Python also supports what? Game development. Will you play games? Games play yes, okay. Yes, guys. Online guys. Anyone play games? Outdoor games, guys. Mobile apps games. For example, Allah. Game development. Okay. Right. So we have so many games, right? Okay. So cricket could add apps. Some we can play cricket through apps, right? Cricket ఆడవచ్చు క్యారమ్స్ ఆడవచ్చు చెస్ ఆడవచ్చు రైట్ సుడోకు చేయొచ్చు దీస్ ఆర్ సో మెనీ యాప్స్ ఆర్ దీస్ ఆర్ ఆల్ గేమ్స్ ఓన్లీ రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే గేమ్స్ అంటే ఏదేదో వీడియో గేమ్స్ అని చెప్పేసి థింక్ చేయకండి సింపుల్ అంటే బ్రెయిన్ రిలేటెడ్ ఇలాంటివి గేమ్స్ మీరు ఆడండి డైలీ యూ కెన్ సాల్వ్ ద సుడోకు యూ కెన్ ప్లే ద చెస్ ఇలాంటివి చేయండి యూ కెన్ ప్లే ద గేమ్స్ డైలీ సుడోకు ఫిల్అప్ చేయండి డైలీ ఒకటి చూద్దాం okay. So these types of games also we're able to design using the what? Python. Okay, right. Next, Python also supports what? For desktop applications. Desktop application means what? For example, Windows-based applications. For example, calculator. Suppose this is a Windows already in my system. I have already Windows, sir. For example, see, this is Windows operating system.
If you observe here, there are so many apps are in this. Okay, so many apps are there. However, some of the apps we installed, I mean, we downloaded and installed here, but some of the built-in apps are available. For example, just now I said, na calculator. Let's take this calculator. What happened? Digital calculator is there, na? It is not available. I think system is slow. ఉంటుందా డిజిటల్ క్యాలిక్యులేటర్ ఉంటుంది కదా సో ఇట్స్ నాట్ ఓపెనింగ్ వెయిట్ సారీ ఇక్కడ ఉండాలి వస్తుంది కానీ నో వరీస్ ఇక్కడ ఆల్ ఉంది కదా లెట్ మీ చెక్ ఇట్ సో యూ కెన్ ఫైండ్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ యాప్స్ ఆర్ దేర్ యా హియర్ ఈస్ ద క్యాలిక్యులేటర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే రైట్ this is one app or application basically technically this is called actually GUI components ఇది కూడా UI అంటారు సార్ ఇది GUI లో UI ఉంది ఇందాక మనం UI డిస్కస్ చేసాం కదా ఇక్కడ GUI వాట్ ఇస్ దిస్ GUI graphical user interface I explained the user interface means what now it's a graphical user interface okay this is windows based user interface are called actually graphical user interfaces okay ఇక్కడ మనకు డిజిటల్ క్యాలిక్యులేటర్ ఉంది సార్ ఇది ఒక యాప్ విండోస్ లో ఒక యాప్ ఓకే సో దీస్ టైప్ ఆఫ్ యాప్స్ ఆల్సో వీ కెన్ డిజైన్ యూజింగ్ ద పైథాన్ ఫర్ దట్స్ యూ హావ్ టు లెర్న్ సమ్ సెపరేట్ లైబ్రరీస్ థికెంటర్ అని ఒకటి ఉంటుంది మోడల్ ఆ మోడల్ నేర్చుకుంటే మీకు ఇలాంటి అప్లికేషన్ కూడా డిజైన్ చేయొచ్చు బట్ జనరల్లీ వీ డోంట్ మూవ్ టు దిస్ సైడ్ ఓకే వీ ఫోకస్ ఆన్ వాట్ ఏ అప్లికేషన్ ఏం చేస్తాం మనం using Django what you do web applications that is our focus student focus mean much more that's what I'm telling to you our aim is to design what web applications idu okasari 10 times anukondi sir mind lo don't forget it okay na but Python also supports for designing the variety type of applications I'm telling to you like these types of Windows based graphical user interfaces also we can design using the Python libraries. It's possible. Okay na? Right. చూడండి ఒకసారి ఏమవుతుందంటే మీకు ఏదైనా ఒక కంపెనీ రిక్రూట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి ఆ కంపెనీలో ఏ రిక్వైర్మెంట్ వస్తే ఆ రిక్వైర్మెంట్ సాల్వ్ చేసే విధంగా మీరు ఉండాలి అదర్వైజ్ వాట్ దే డూ మేము చేయము అంటే ఏం చేస్తారు ఏం చేస్తారు సార్ ఏం చేస్తారు టైప్ చేస్తారా ఓకే దట్స్ నాట్ అట్ రాంగ్ మీ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లో ఫీల్డ్ లో ఉండాలంటే కనుక చెయ్యము చెయ్యలేను ఐ కెనాట్ అప్డేట్ ఇవి ఉండకూడదు బికాస్ యూ కెనాట్ సర్వైవ్ యూ ఆర్ రెడీ టు డూ సమ్ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద కంపెనీస్ ఆర్ క్లయింట్స్ రిక్వైర్మెంట్ యూ కీప్ ఆన్ అప్డేట్ మీరు ఎంత అప్డేట్ అవుతే మీకు అడ్వాంటేజ్ అన్ని డబ్బులు వచ్చేస్తాయి మీకు but this growth is not available in the government jobs sir that is advantage for it గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఏంటి ఫిక్స్డ్ స్కేల్ ఉంటుంది ఈ రేంజ్ నుంచి ఈ రేంజ్ వరకు అక్కడ నుంచి వాళ్ళు క్రాస్ కాగలేరు చూడండి మీరు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కొందరిని యూనో వాళ్ళని కొద్దిగా టచ్ చేస్తే వాళ్ళే ఏదో ఎమోషనల్ చెప్తుంటారు ఏం సార్ అయిపోతుంది సార్ 60 years అయితే రిటైర్మెంట్ సార్ నో పింఛన్ సార్ సంథింగ్ సార్ దే విల్ సే సో మెనీ థింగ్స్ జస్ట్ కమ్యూనికేట్ విత్ దెమ్ బట్ సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్ ఇస్ నాట్ లైక్ దట్ మీరు 1 year ఫుల్ గా డబ్బు సంపాదించుకొని 1 year అయిన తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసేసారు అనుకోండి నో వరీస్ యూ కెన్ ఎంజాయ్ విత్ ద మనీ ఫర్ ఫ్యూ మంత్స్ అప్పటి వరకు మళ్ళీ కొద్దిగా అప్డేట్ అయిపోయి కొద్దిగా ఎంజాయ్ చేసి అప్డేట్ మొత్తం రౌండ్ కొట్టేసి మళ్ళీ టూ months తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో జాబ్ నో వరీస్ అండర్స్టూడ్ సో దట్స్ వై యూ హావ్ టు కీప్ ఆన్ అప్డేట్ మీరు ఎంత అప్డేట్ అవుతే మీకే అడ్వాంటేజ్ అంత ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించవచ్చు మీరు అందరు ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చారు సార్ డబ్బు సంపాదించడు కదా సార్ నేను ఇండైరెక్ట్ అడుగుతున్నా మీకు కోర్స్ నేర్చుకోవడానికి వచ్చాను సార్ అని కాదు యువర్ అల్టిమేట్ గోల్ ఈజ్ వాట్ యూ హావ్ టు ఎర్న్ వాట్ మనీ మనీ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అలా అని చెప్పేసి ఎలా పడితే అలా సంపాదించుకోండి లీగల్ గా యూ హావ్ టు ఎర్న్ ద మనీ దట్ ఈస్ ఆల్ ద ప్రొఫెషనల్స్ విల్ ఆల్మోస్ట్ కొందరు ఉంటారులేండి బట్ సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్ ఈజ్ నాట్ లైక్ దట్ ఓకే యూ హావ్ టు ఎర్న్ ద మనీ లీగల్ ఎవ్రీబడి నీడ్ ద మనీ అంటే దానికోసం మనం జాబ్ చేయాలి
Otherwise, you can start your own business. It's a very, very good, you know. So you also can start your own business also. No worries. JOB, job. Full form is what, sir? Anybody know? I have my own definition. I will tell you. JOB, job. Join JOB, sir. Yellow color లో టైప్ చేస్తాను. JOB. ఏంటిది? JOB, job. Join others business. Join others business. ఆల్రెడీ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసి ఉంటారు. మనం వెళ్ళి ఏం చేస్తాం? జాయిన్ కావాలి. అలా కాకుండా మీ ఓన్ గా స్టార్ట్ చేసేయండి బిజినెస్. చూడండి, దిస్ మై డెఫినేషన్. జాయిన్ అదర్స్ బిజినెస్. కరెక్టేనా? కరెక్ట్, సుజన్? వెరీ గుడ్. That is what. So you can think that, do you want to do the job or do you want to start your own business? Okay, right. It's up to you, sir. Okay. So దానికి ఉంటుంది సార్. మళ్ళీ మనకి అందులో అడ్వాంటేజెస్, డిసడ్వాంటేజెస్, సంథింగ్ there are so many things will be there. I don't want to explain here. It's up to you. Fine. So కాబట్టి, సో ప్లీజ్ అప్స్కిల్ అవుతూనే ఉండాలి. సో ఇది పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ నేర్చుకున్నాం కదా, అయిపోయింది కదా, ఒకేసారి కదా, 6 months కదా. నో, ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్. You have to keep on update, depends on your requirement. Company requirements, clients requirements, based on that you have to keep on update. But I update మీ అంతకు మీరు అప్డేట్ కావాలంటే ఏం చేయాలి సార్? ఫస్ట్ బేసిక్ షుడ్ బి స్ట్రాంగ్. ఇవి స్ట్రాంగ్ ఉంటేనే రేపు మీరు ఏమవుతారు? అప్డేట్ కాగలరు. అదర్వైజ్ నో. ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ those things here. We are going to learn this complete Python full stack. With the help of that, we are going to design our own applications, sir. Here we are going to design our own applications, our own web applications here. That is sure. Okay, now along with that, you also can update more things yourself also. Okay, so keep on update. మీరు ఎంత అప్డేట్ అవుతే మీకు అంత మంచిది, అన్ని డబ్బులు సంపాదించుకోవచ్చు. ఇస్ ద ఫైనల్ గోల్. ఓకేనా? రైట్, ఫైన్, లైక్ దట్. సో కాబట్టి, సో మనం అప్డేట్ అవుతూ ఉండాలి. ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. So actually I started learning from where, you people started studying from where, sir? ఏ ఇయర్ నుంచి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నర్సరీ, ఏ బి సి డి 1 2 3 4 అక్కడ నుంచి కదా. 1 నుంచి స్టార్ట్ అయిపోయి ఇప్పుడు ఎక్కడో వచ్చేసాం. ఎంతవరకు నేర్చుకున్నారు? 1 2 3 ఇన్ఫినిటీ, రైట్? 1 to infinity నేర్చేసుకున్నాం ఇప్పుడు. ఏబిసిడి అంటిల్ వాట్? జెడ్ ఏనా? ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అందులో. లైక్ దట్, సో మెనీ థింగ్స్ విల్ లెర్న్. సో సేమ్ వే ఆల్సో అప్డేట్ ఇన్ ద టెక్నాలజీ. చూడండి, మీకు తెలియకుండా నేను నేర్చేసుకున్నారు. చిన్నప్పటి నుంచి ఏం తెలియకుండానే ఇన్ని నేర్చేసుకున్నారు. బట్ వై కాంట్ స్టార్ట్ ఇన్ దిస్ కదా? సో లైక్ దట్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్. ఓకే, రైట్, ఫైన్. సో right, these are the important applications of Python. Along with that, I also given some of the other applications when I explained in the second demo, right? In the second demo, I given some other set of applications. You also can note those points. Okay, chala real time applications ichanu. So like that, Python, the conclusion I am giving that nowadays Python we use in the different technologies and to develop the different types of applications. It is also one of the reason. Okay, not only that one, Python also we are using some latest technology. These are the latest technologies, sorry. AI, ML, IoT, data science, these are the latest technologies. Okay, from the past 5 years onwards, we are using all these technologies. Okay, five years back also sometimes. But many people don't know. Many people are not using these technologies. But right now, we are using all these technologies. From few years back only, Python was becoming very, very popular because of the reason is these technologies. AI, ML, IoT, and data science. So Python is already old one only. 1999 is old one only. Okay, but why it is becoming very, very popular means nowadays we are using this Python and Python libraries in these latest technologies. That's why everybody are started learning this Python. So Python is easy, simple, simplified programming, easy to understand, and easy to design applications, fast to design applications, and also Python we are using in the latest technologies. These are the many reasons why Python is becoming very, very popular nowadays. మీరు ఎప్పుడైనా అడిగితే చెప్పాలి సార్, ఈ పాయింట్స్ అన్ని కూడా ఇలా ఈ విధంగా చెప్పాలి. వై వాంట్ టు లెర్న్ పైథాన్?
అంటే ఈ రీజన్ చెప్పండి. ఓకేనా? దట్స్ వాట్. ఫైన్. సో నెక్స్ట్ we'll discuss the versions here. Okay, one more very very important, sir. Let's discuss the versions. What happened? This app is not opening. Okay, what's the heading? Yeah, versions of Python. Right. You know already every software having some versions, right? Every software is having also some versions. Versions means how it will be. ఎలా ఉంటాయి versions అంటే 1.0, okay, 2.0, 3.0, something like that, 3.1, 3.2, something like that. Okay. However, recently మనం న్యూస్ లో కూడా స్టార్ట్ చేస్తాం రోబో 2.0 కదా, లైక్ దట్. సో మూవీస్ కూడా అలా వస్తున్నాయి కదా, బాహుబలి 2. ఓకే, అందులో కూడా వర్షన్స్ అంటే నెక్స్ట్ లెవెల్ అది. సేమ్ వే in Python also we have some different versions. How many versions are there and which version we have to use, which version we should not use, all these points we have to understand. Okay, so basically Python versions are classified into three categories. How many categories? Three categories. First one is 1.x series. 1.x series is one version, one category. Next 2.x series. Next 3.x series. These are the three series in Python right now. Okay. 1.x, 2.x, 3.x. X stands for what there? ఇందాక చెప్పాను కదా version like 1.0, 1.1, 1.2, 1.3. That x represent some number 0, 1, 2, 3, 4, something like that. Okay, maybe sometimes you also can see 1.12, 1.13, 1.14, something like that also in versions. Okay, like that we'll see all these. So these are the three categories in the Python versions: 1.x, 2.x, and 3.x. So this 1.x version, okay, this is introduced in 1994. When first public release of Python, I said ఇవి కూడా మర్చిపోకండి సార్. చూడండి ఇక్కడ గ్యాప్ ఎలా ఉంది ఏంటి. ఓకే, వాట్స్ ద గ్యాప్ హియర్? అండ్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ 1980. Sorry, right. The development started in the year of 1989. Next, first public release. Generally, whenever the software is released outside, trial versions are like alpha versions and beta versions. Okay, such type of versions has released in the year of what year? 1991. But first version of the Python released in the year of 1994. Okay, right. Same way, 2.x series. This is released in the year of 2000. When sir? 2000. 3.x series and 3.0 version. 3.x to 2.x and right now 1.0, 2.0, 3.0 like that. Okay, those versions has released in these years. 3.x means this is 2008. Which year, sir? 2008. Understood all of you? Right. Right now, this 1.x series is expired. అంటే మనం యూజ్ చేయాలి. We are not using this 1.x series. That is technically is called, this 1.x series is deprecated. ఇలాంటి టర్మ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. Deprecated means what here? Outdated. ఏంటది? Outdated. Deprecated means here outdated. We should not use. Even if you want to use this, or even if you want to download or install this one, you cannot find in the official website also. Python official website only. Okay, in that also you cannot find this 1.x series. It's totally deprecated or outdated. We no need to discuss about this 1.x series also. Okay, no? Right. Fine. Next, 2.x series. In that we have
different versions, like starting from 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, like that. Right now we have 2.7 and its subversions are going on. And the 2.7 lo ela undi, 2.7.1, like 2.7.2, like that we have. But right now 2.7 is going on in this 2.x series. Okay, no? But right now also we are using this 2.x here, but only for limited applications, but not for all applications. Understanding, guys? 2.x series, it is introduced in the year of 2000. In this, we have some versions like 2.0, 2.1, 2.2, and so on. Right now, which one is there? 2.7 is there. In that, some subversion also available. Okay. So, this 2.x right now, we are using in some limited applications, but not all. Okay, right. Next, 3.x series. This 3.x series is introduced when? 2008. And 3.0 is introduced in 2008. Right? Now, in this also, we have some versions like 3.0, starting from 3.0, 3.1, 3.2, okay, 3.2, like that, and so on. Right now, we have 3.10. Next, what? 3.11, 3.12, and so on, like that. We have some subversions in this. Okay, and see, right now, for the most of the technologies or applications, we are using the 3.x series. 3.x series. But in our regular sessions also, we are going to use a 3.x series only. And that too, you have to use from where at least 3.8 and above. Now, it is better to use 3.10 because maybe after a few days, they are going to suggest to download and install which one? 3.10, like that. You can go for 3.10 also, but at least 3.8. Because tomorrow we are going to learn what Django REST framework. To learn, to install and to manage all these Django REST framework, those will recommend these particular softwares. And 3.8 and above, for example, 3.8, 3.9, 3.10. Django people will recommend to install these softwares of Python. That's why, for example, if you install 3.2, 3.4, will not work with the Django. Understand? That's what I'm telling you. At least 3.8 and above. But right now, 3.10 and above versions are there. You can go for 3.10. It's better. Okay. So 3.10 and above versions you can download and install. Is it clear, guys? Which version you have to use right now? 3.x series. In that, which version? 3.10 and above versions. Okay, right. In the next session, I'm going to explain to you how to download and how to install this Python software. Okay, if you have laptops, you can bring the laptops here. Online, guys, you can do through online only. Okay, I'm going to show lively how to download and also how to install the Python software. And along with that, I'm going to explain some simple coding also. After installation, how to do some simple programming here. Okay, right. Fine. So, any doubts in this? Today, just I recapped the previous sessions. I asked some questions to you. Okay. Once again, I explained to you what is Python. Okay. And some applications of Python. Right. Next what? Versions of Python. Clear, no? Right. So, once again, I'm suggesting you to go to the recorded session. Okay, no? Fine. So, yeah. Online, guys, any doubts? So, be regular. So, tomorrow is very, very important session. I'm going to download, install the Python software in front of you. You also can do simultaneously. And how to write, how to save, how to execute simple Python programs. Tomorrow I'm going to explain. Okay. Any doubts? So that's why మీరు వీడియో విన్న తర్వాత మేబీ డౌట్స్ రావచ్చు ఓకేనా సో కాబట్టి whenever you have any doubts please write in notes మీరు నోట్స్ పెడుతున్నారు కదా రన్ టైం అంటే రన్ టైం నోట్స్ కి కానీ లేదంటే అసైన్మెంట్స్ కానీ పెడుతున్నారు కదా అక్కడ బ్యాక్ సైడ్ you can write the doubts if you have you can come back to the classroom
అండ్ యూ కెన్ డిస్కస్ ఆల్ దోస్ డౌట్స్. ఏదైనా ఏదైనా సరే చిన్న డౌట్ అయినా సరే అడగచ్చు. సార్ వాట్ ఈస్ దిస్, వై దిస్, లైక్ దట్. ఓకేనా? వేర్ ఈస్ దిస్, వాట్, వై, వేర్, ఏంటి, ఎందుకు, ఎక్కడ, అది ఏంటి, ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం, ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, నేను చెప్పకపోయినా సరే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు రీసెర్చ్ చేయాలి. బికాస్ యూ హ్యావ్ సో మెనీ అంటే మీకు ఒక డౌట్ వస్తే కనుక యూ కెన్ ఎక్స్ప్లోర్. వీ హ్యావ్ సో మెనీ రిసోర్సెస్. నవడేస్ వీ హ్యావ్ AI టూల్. ఏంటది? దేర్ ఆర్ సో మెనీ AI టూల్స్ ఆర్ దేర్ నా. చాట్ జీపీటీ చూడండి, AI టూల్ వచ్చేసిన వాళ్ళు 3 years బ్యాక్ నుంచి యూజ్ చేస్తున్నాం ఆల్రెడీ. కదా AI టూల్, చాట్ జీపీటీ, జెమినీ AI. దేర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్. చాట్ జీపీటీ ఇస్ గుడ్, బెటర్. మీకు కావాలంటే జెమినీ AI కూడా చేసేసుకోండి. ఓకే, దేర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. వాట్ ఎవర్ ద డౌట్ యూ హ్యావ్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్, జస్ట్ యూ కెన్ గివ్ టు ద చాట్ జీపీటీ. ఇట్ విల్ సజెస్ట్ యూ. అది మీకు మంచి గైడ్ చేసేస్తుంది. ఓకే, బట్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ మే ఆల్సో గివ్ సమ్ రాంగ్ ఆన్సర్స్. ఇట్స్ మై ఎక్స్పీరియన్స్. నేను టైప్ యూ హ్యావ్ గివెన్ ద రాంగ్ ఆన్సర్ మీన్స్ సారీ, ఐ గివ్ వన్ మోర్ ఆన్సర్ అని చెప్పేసి మళ్ళీ టైప్ చేస్తాను. ఓకేనా? సమ్ టైమ్స్ విల్ హ్యాపెన్. ఓకే, బట్ మాక్సిమం ఇట్ విల్ నాట్ గివ్, సమ్ టైమ్స్ మే గివ్. ఓకేనా? రైట్. సో ఇట్స్ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ చాట్ జీపీటీ. యూ కెన్ టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద చాట్ జీపీటీ ఆర్ యూట్యూబ్. యూట్యూబ్ సమ్ ఉంటాయి కదా, యూట్యూబ్ లో కూడా కొన్ని ఛానల్స్ ఉంటాయి మనకి. ఓకే, కెన్ ఫాలో సమ్. ఇప్పుడు ఫాలో అవసరం లేదు, బట్ యూ కెన్ యూజ్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద చాట్ జీపీటీ ఇఫ్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్. ఇంకా కొన్ని క్లాస్ ఏదో వినాలంటే కూడా యూట్యూబ్ లో కూడా సెర్చ్ చేసి వినొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టాపిక్ పైన ఇంకేదైనా క్లారిటీ కావాలి, ఇంకా వేరే విధంగా క్లారిటీ కావాలి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ మోర్ క్లారిటీ హియర్ ఓన్లీ. ఓకే, మీకు 19% ఇక్కడే క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. మీకు కావాల్సిన క్లారిటీ మేబీ 0.1%. అలాంటి క్లారిటీ ఏదైనా కావాలంటే యూ కెన్ యూజ్ సమ్ అదర్ సోర్సెస్. మాక్సిమం క్లారిటీ విల్ గెట్ హియర్ ఓన్లీ. ఇట్ షూర్. ఓకేనా? ఫైన్. అంటే మీకు ఇంకా ఏదైనా డిఫరెంట్ నేర్చుకోవాలి, ఇంకా ఏదైనా ఎక్కువ నేర్చుకోవాలంటే కనుక మీరు వేరే రిసోర్సెస్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ గైస్? ఓకేనా? సరే అండి, చాట్ జీపీటీ అంటున్నారు, యూట్యూబ్ అంటున్నారు, అలా అయితే మేమెందుకు ఇక్కడ రావాలి? ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ టు యూ, కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ దోస్. ఓకేనా? అండర్స్టాండింగ్? రైట్. ఫైన్. Fine. Tomorrow, same time, we'll continue sharp at 10:15 a.m. Some people are coming late.